開咗個 Excel legacy file 先。呢度我用本身有嘅 worksheet 1做 bank account list。rename 完 bank account tab 去 table summary， 加返個 table 名，記住佢哋一定要一樣名，加返英文翻譯，同埋 drag down 個 toolbar 做個 bank account list。等我填埋日文同中文翻譯。撳去 bank account list， 轉英文，然後開始 fields。打之前，我去 table design 度改 column head 做黑色，叫呢個 field 做 bank account number。呢個叫 GL account number。GL account name， 等我清走啲 data 先。GL account name 一定要打，所以整做綠色，方便整理。我整走晒原本嘅 conditional format， 依家整埋 bank number 做綠色。加埋 withdrawal bank 俾 payment 嘅 transactions。drag down toolbar show 埋 bank account list， 跟住到 deposit bank、interbank 同埋3個語言，剷走啲唔要嘅 columns。同打啲 dummy data， 去 GL account number 第一個 cell， 然後加個 validation， 包晒呢啲 GL account number。呢個就係啦。喺第一個 cell 加個 conditional format， 跟住 bank number column 轉，記得 F4 lock 住 row， 唔等於 bank 即係有 bank number 先至打 GL account number， 整佢做綠色。left click apply 去成個 account number。掂。Make sure GL account number 個 format 係 general。GL account name 入面，我哋用 index 指去 chart of account。呢度揀晒成個 chart of account table。通常我 Alt Enter 去下一行，繼續做 row match。用單獨 GL account number match 去 chart of account 嘅 reference， 打0表示 exact match， 而 column match 呢，是但喺一個版面揀個 language 嚟 look up 喺 chart of account 嘅 GL account。刪括號，返去 bank account list，cut 咗之前寫嘅 formula， 喺 paste 條 formula 之前加 if error。等我為 bank account 揀個 GL account。呢度我重複咗 account 1000。
等我返去 GL account number column， 然後喺 validation 剷走 account 1000， crop 咗第一個 cell 去成個 column。咁依家個 drop down 就啱啦。等我轉咗 GL account name 個 language source 去 bank account list， 咁我就可以喺 bank account list 轉 language。喺 withdraw bank 我就咁 append 個 GL account number 去個 GL account name， 等將來 search 容易啲。呢度我哋用返 if error 嚟變空白 row 做 dash， 就係咁啦。Deposit bank column 照版煮碗。Interbank column 都係咁做。英文 column 就等於 bank number column。如果 GL account name 係冇嘢，英文都係 blank， 否則就等於 bank number column。依家去 JAB column 開 conditional formatting。中文或者 whatever language 都係咁做。個 formula 係 G6 唔等於 dash。做完就可以 move on 去 description。整之前我要 bank account list 個 cell 自動閃。mouse 指去第一個 cell， Alt+OD 開 conditional format。edit rules， 撳 A6 F4 unlock 個 row， 等於 title F2。撳 applies to， 咁就會自動 highlight。依家繼續打日文 description。呢度我唔記得剷走之前嘅 validation。Alt+DL 開 validation，allow any values， 撳 OK， 然後 apply 去成個 column。依家打埋中文 description。打完 description 之後呢，我哋用第7集學嘅 count if 整個 name range 做 bank account 選單。column 左手邊係 interbank column 第一個 cell。colon 右手邊用 index 指去成個 interbank column。comma 然後 count if interbank column。comma 個 criteria 係唔等於 dash。求其去一個 cell Control F3 整個 name range， 撳 New 打 Select Bank Account， 跟住 refer 去頭先整嗰個 formula， 刪括號然後
Bank Account List。咦，應該係 Vendor Invoice。然後去 Withdraw Bank 嘅第一個 cell，Alt+DL 開 Validation，clear 晒所有嘢，去 Setting，Allow List，Source 到撳 F3，Select Bank Account。呢個就係我哋嘅 Bank Account Selection。Copy and paste 第一個 cell 去成個 column。咁依家每一行都可以撳 Bank Account。不過就算我哋轉 language， 我依然淨係得英文，因為我哋之前指咗去 Chart of Account。你可以之後轉嘅，呢度我就唔整啦。咁整好 Bank Account 同 Chart of Account 之後呢，下一條片整 Income Interface 就快好多啦。拜拜。